Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni an tọa và xin mời quý Phật tử ngồi xuống. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước mặt chúng ta là Thượng tọa Thích Ân Giao. Thượng tọa Thích Ân Giao là một nhà sư người Mỹ quy với Hòa thượng Thích Thiên Ân từ năm 1973. Ông là một giáo sư về tâm lý học hiện nay tại trường Apple Valley Victorville College. Thượng tọa Ân Huệ có một cái trung tâm thiền ở một thành phố vùng Apple Valley trên cái high desert, khoảng 5 mẫu đất, và trong thời gian hơn 30 năm qua, Thượng tọa về đó chuyên tu thiền và hướng dẫn cho tứ chúng. Chúng tôi đã cung thỉnh thầy về đây để thuyết pháp nhân một Phật đản bằng tiếng Anh, và phần chuyển ngữ sẽ do quý thầy chuyển dịch lại. Most Honorable, we are very happy today to welcome you, and now we would like to invite you to give a Dharma talk to our people, please. Namo Yida Phật. Okay, is someone going to translate? Yeah. Okay, so I say a little bit. Sometimes I forget, and I say too much. One of the things about the life of the Buddha is we know many, many things about him because people paid attention, and later they wrote it down, but in the beginning they always remembered what happened with the Buddha. A Di Đà Phật, xin kính chào đại chúng. Tôi muốn đề cập đến một trong rất là nhiều câu chuyện về Đức Phật rất là ấn tượng và sẽ là bài học cho chúng ta trong ngày lễ hôm nay. The story of the Buddha's birth is kind of fantastic because we know that his mother was going home to her mother's house, to the family house, to have the baby Buddha. Câu chuyện về đản sanh của Đức Phật là xảy ra khi người mẹ của Ngài đã trở về quê hương cũ của Ngài và đến tại vườn Lâm Tỳ Ni đã hạ sanh ra Ngài. And we know she got about halfway home, and she started to have the baby. And so she had to stop, and they pulled over the side of the road in a beautiful park where there were trees in bloom. Cái quang cảnh lúc đó thật là đẹp. Trên đường về của hoàng hậu, xung quanh có hoa nở và quang cảnh rất là tuyệt vời để mà đón chào sự đản sanh của Ngài. And we celebrate this event by taking sweet tea and a ladle, a dipper, and we pour it over the baby Buddha to remember the birth, because we are told that as he was being born, the sweet tea rained out of the sky. Trong ngày lễ đản sanh, chúng ta sẽ có được phước duyên tắm Phật bằng cái gáo nước, múc nước để từ trên xuống ở trong hình tượng Đức Phật nhỏ, với đánh dấu cái sự kiện là khi Ngài đản sanh có chín rồng phun nước tắm cho Ngài. And we're told when the Buddha was born that he took 7 steps, that at each step a lotus flower bloomed, and then he stopped and he pointed up and he said, I am the master of everything above me. And with the other hand he pointed down and said, I am the master of everything below me. Khi Ngài đản sanh thì đi trên 7 bước hoa sen, và như chúng ta thấy là có một tay chỉ trên trời, một tay chỉ đất, là với ý nghĩa là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất không ai bằng như ta vậy. This is a very fantastic story because we have a baby who is born who can not only walk but can speak. Điều này thật là kỳ diệu, bởi vì
một người vừa mới sinh ra chẳng những có thể đi được mà lại còn có thể nói được nữa. Sometimes when I go to temples, last weekend I was at a temple in Gardena, and the children, they came out and they did a play, and they reenacted this. One of the small children was the baby Buddha, another larger child was the mother, and they did this fantastic story of the birth of the Buddha. Tuần trước tôi đến một ngôi chùa và đã có hoạt cảnh về đản sanh của Đức Phật. Có một em bé đóng vai Đức Phật và bước đi 7 bước với một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và với câu nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. There's a problem here. And it's a problem that all Buddhists have. When we tell that story of the Buddha, it makes the Buddha more than a human being. It makes the Buddha almost a god, that he could do these things. Nhưng có một vấn đề nảy sinh tại đây cho Đức Phật Thích Ca cũng như bao nhiêu vị Đức Phật khác về câu chuyện Đức Phật. Ở trong đó có những khía cạnh vượt qua khỏi cái nhân loại thông thường chúng ta. Đó là khía cạnh như là thần thoại, như là các vị thần ở trên trời mà chúng ta cần phải cân nhắc. To feel a reverence for the Buddha because he was the great teacher, to bow to the Buddha because for 45 years he taught people how to become Buddhas. This is a very good thing. Chúng ta tôn kính Đức Phật bởi vì sự vĩ đại của Ngài, và chúng ta đảnh lễ Đức Phật bởi vì lời giáo hóa 45 năm của Ngài. Đó là một điều rất là tốt. To become confused and think that the Buddha was so special before he was born that only the Buddha could become enlightened is a very sad thing. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta nghĩ rằng Đức Phật đã là một vị gì đó khác với con người, là một vị thần nào đó, hiện thân một vị thần nào đó, thì đó là một khía cạnh khiến chúng ta không được tốt và khiến chúng ta nghĩ chúng ta khó theo được như Ngài. Many years later, somebody started another story and they said that the Buddha lived for tens of thousands of lives before he was ready to be awakened because it took him that long to become pure. Có người đã đưa ra câu chuyện về Đức Phật đã sống trên 10.000 năm trước khi Ngài bước vào thế giới này. And we made the Buddha so different from us that some people think I can never become a Buddha because the Buddha is too special. Như vậy thì khiến chúng ta nghĩ rằng là Đức Phật quá khác xa với chúng ta, và có một số người nghĩ rằng chúng ta không thể nào trở thành một người như Đức Phật bởi vì Đức Phật đã khác xa chúng ta ngay từ khi Ngài mới bước vào cõi đời. Yet we read in the sutras that once the Buddha awoke, the five ascetics that traveled with him in the forest for those 7 years saw him and said, uh-oh, he has become lazy. He eats food now. He takes a bath. And look, he even smiles. So he has abandoned the holy path. Chúng ta nhớ con đường tìm đạo của Đức Phật. Có 5 vị đạo sĩ đã đi theo Đức Phật để mà tu. Đó là N.P.1, Cư Trần Như. Nhưng mà rốt cuộc họ rời bỏ Đức Phật bởi vì họ nghĩ là Đức Phật từ bỏ con đường khổ hạnh và đã nhận thọ sự cúng dường và cúng dưỡng cho thân xác như vậy không phù hợp để mà chứng đạo thánh quả. And they approached the Buddha and began to say bad things about him. And the Buddha said, stop, come with me. And he took them to Vulture's Peak, which was not very high. It's not a big mountain like we have here. It was just a high place where people could hear someone talk. And he explained what he had understood that morning when he awakened. Vậy thì họ đã tiến đến Đức Phật và họ trình bày sự thất vọng của họ. Đức Phật đã dẫn họ đến ngọn Linh Thiếu Sơn để mà giảng giải đôi điều. Nhưng mà sự việc chưa được kết thúc, chưa được làm sáng tỏ ngay tại đó. He explained to everyone that life was full of discontent. In English we say suffering. It's a bad word, suffering, because suffering is just one thing that happens that we're unhappy about. But we have a better word in Sanskrit, which is dukkha, and it means to be dissatisfied. And he said,
people are dissatisfied with their life and they walk around with their head down unhappy. Vậy thì đúng ra thì đây là một bài giảng về tứ diệu đế, và bắt đầu là bằng cái sự nỗi khổ trùm phủ kiếp người, và mọi người không có thỏa mãn trong cuộc sống của mình, và đã có bao nhiêu điều không như ý xảy ra khiến cho con người khổ đau và khó chịu. And then he explained the Eightfold Path, and he talked to people about, well, first he said, where does this unhappiness come from? It comes from us wanting things that we can't have and wanting things to be permanent, which is never will happen. We don't want anything to change. If we're young, we want to be young. If we're strong, we want to be strong. If we're healthy, we want to stay healthy. We never want to die. We never want to become sick. This is what we want in our life, and this is the way a child thinks, because this is not the way life is. Chúng ta thường có khuynh hướng để mà mong cầu là tất cả những gì nó được vĩnh cửu, chúng ta được trẻ mãi mãi, được khỏe mãi mãi, được những điều như ý mãi mãi. Nhưng đáng tiếc đời không như là mơ, sự thật cuộc đời nó xảy ra không như là những cái mong muốn như chúng ta như vậy, như là em bé vậy đó. And then he explained the Eightfold Path, and he talked about how when you do work, you need to do a work, some job that does not cause unhappiness. In other words, from the very beginning, he said, part of what's happening here is how you feel about what you do, but also part of what happens is how other people feel about what you do. Và như vậy, Ngài đã chỉ ra con đường 8 thánh đạo. Đó là những bước đi chân chánh để đưa đến đạo quả. Ngài dạy rằng đây không chỉ đơn giản là những điều mà bạn cảm thấy bạn cần làm những gì, mà ngay cả những người khác khi nhìn đến bạn, họ cảm thấy là bạn đang làm những việc như vậy, và đó là những việc chân chánh. And he went down through 8 points, which I think all of you are familiar with. He talked about having right understanding, and having right effort, and having right speech, and having right thoughts, and having right concentration, and right meditation, and mindfulness. And he told everyone that you need to look at each one of these aspects of your life, and you need to see what's going on there. And of course, one of the important things was to have a good teacher. Well, they had the Buddha. Và Ngài dạy đến 8 thánh đạo 8 ngành, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định. Và mọi chúng ta đều phải nhìn cẩn thận từng khía cạnh ở trong cuộc sống. Và chúng ta cũng nên có một người thầy giáo tốt, một người dẫn đường tốt qua trong hành trình tu tập của chúng ta. Now, before anybody, this is the very first day that the Buddha was the Buddha. So nobody had decided that the Buddha was so special nobody could be like him. And he explained these simple things. When I was a boy of 15, I read the Four Noble Truths and the Eightfold Path, and I was a Buddhist. That's how I became a Buddhist. Very often people ask me, they say, well, how did you become a Buddhist? I read that. That's how I became a Buddhist. Nobody told me to become a Buddhist. Nobody said you should become a Buddhist. I had never seen a monk. I didn't see a monk until a few years later. I went to Vietnam during the war. But I read the Four Noble Truths and the Eightfold Path, and I knew this was the truth. Con đường để mà trở thành một người Phật tử rất là khác nhau tùy theo trường hợp, nhưng mà với trường hợp của tôi đó thì kể ra tôi không có một vị tu sĩ, một vị thầy nào để mà hướng dẫn tôi trở thành người Phật tử. Ở tuổi 15 khi tôi đọc về tứ diệu đế, bát chánh đạo, những điều như thế tôi nhận ra đó là chân lý, và tự nhiên tôi cảm mến và tôi trở thành người Phật tử. Sau này đến khi chiến tranh Việt Nam, tôi đến Việt Nam thì có gặp một số vị tu sĩ, nhưng mà đó là trường hợp